So what's on today's show, Jasveer? Okay, now remember, in Sangat Health, we are trying to address health in mind, body, and spirit. So we've talked about diabetes, we've talked about obesity. So there comes our body. Now we're moving on to mind in this episode. And today, our focus will be on mental health and in particular on depression. That's true. अपने मन जेरे मन दे असी मतलब कि मन दे बारे असी सेहत दी गल करनी सी बहुत जरूरी है ते अज दा शो we have a lot of guests we want to talk about an issue that अपनी community च बहुत जरूरी issue है बहुत important issue है ते सब तो पहले साडे पास ਹਨ ਦਲਬੀਰ ਦਲਬੀਰ is a community psychiatric nurse ਇੱਥੇ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ psychiatric patients ਦੇ ਨਾਲ depression ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ mental health issue ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Dr. Vinod Singh, who's a consultant psychiatrist who's been working for more than 25 years in this area, one of the Nalvihan, and they're going to introduce today's show and give an introduction on what depression is and how it affects us and our community. Dalbir. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਹੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ डिप्रैशन जी हैगी बड़ी कॉम्पलैक्स सिचुएशन हैगी बट द मेन फीचर जोड़ा हैगा बंदे फील करते हैं कि दे फील वेरी लो डिप्रैस फील करते हैं बट जोड़े अपने बंदे हैगे मेनली जी प्रेजेंटेशन हैगी GP को जाते हैं वो हैगे कि फिजिकल प्रॉब्लम करके जाते हैं इट कुड बी हेडेक इट कुड बी स्टमक एक इट कुड बी इरिटेबिलिटी इट कुड बी जस्ट द फिजिकल कॉज The GPs करके जाके that's the main presentation that we have seen. ਤੇ ਜਦ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ then eventually people look at ਕਿ it could be depression. So I think ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਡਨੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਪ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਲੀਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ they wake up early in the morning उसके अलावा फिजिकल सिम्पटम होंगे कि दे फील वेरी इरिटेबल सम टाइम बंदे रिजाइन कर देंगे है कि भाई देर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग लाइफ नॉर्मल प्रेजेंटेशन कई देखते है कि जिस बंदा जो इस दुनिया से आया है उन्हें जाना है तो दे जस्ट फॉरगेट कि दे इन बिटवीन जी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैगी जो होर बंदे नाल है उन्होंने की इफेक्ट पैंदा है उसके अलावा जोड़े फीचर जोड़े काफ़ी सीरीयस है वो है कि बंदा वर्थलैस फील करता जिन्ना भी काम किया है कहते कि कोई वर्थ नहीं हैगी वो फील करते हैं कि जिस तरह किसी के बर्डन है फैमिली च बर्डन है तो जैन लेटर स्टेजिस व्हेन दिस कंटिन्यूज दैन इट बिकम्स कि वो कहते कि देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग दिस इज़ वेयर वी सी मेजर जी प्रॉब्लम हैगी कॉम्प्लीकेशन है तो फील कि जो भी असी काम करने हैं वो ठीक नहीं होना है बंदे सासी बर्डन है दे वॉन्ट टू किल दमसेल्फ सम टाइम फीलिंग होंगी है फ्लीटिंग वुड वॉट वी कॉल फ्लीटिंग आइडियाज़ ऑफ सैल्फ हार्म बट उसके बाद असी देखते हैं कि बंदे सीरीयसली अटैम्प्ट करते प्लान करते हैं एंड दे डू इट तो उसके अलावा जी मेजर जोड़े फीचर है सैल्फ निगलैक्ट करते हैं बंदे जोड़े फैमिली नाल गल कर रहे फ्रेंड्स नाल बिल्कुल गल करना बंद करते हैं अपनी देखभाल करना बंद करते हैं तो we see those features of self-neglect. So those are the kind of, and it's fair to kind of admit that there is sadness, very important to see that sadness and depression are two different things. Sadness ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ is a human emotion. ਜਿਹੜੀ we all have sadness. ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੌਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ but sadness remains a short duration. But sadness ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ if it gets prolonged it gets out of the context, that is where the depression comes in. A very important message है that this is not a failure, this is a medical condition. A condition which जेरा immediately जे बंदे access करते हैं care, they can be treated and they can get better. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ
ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖिए ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਟ ਫॉर द ਲਾਸਟ 15 years, ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕਿ ਕਾਜ਼ਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੇ। I think the latest figure ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20% of the population across the globe, irrespective ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ UK ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, US ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, 21 in 5 will develop depression, clinical depression in their lifetime. So it's a very major kind of disorder we're looking at. It's very treatable. Ude ilawa, we're looking at the projection from the WHO. Currently it is anticipated ki jede by 2020 depression will be the second most important cause, what we call the global burden of disease. It's like, what if I can define that, कि not बंदे नो depression हो रहेगा, what it does to others, how it affects the economy. By 2020 it will be the second most important cause after the heart disease. By 2030 it will take over the heart disease. So that will give you an idea. Just give you the figures, about 800,000 people across the globe kill themselves primarily due to depression. In particular, if you look at the children from the early teens to the early 20s, it is a major cause of what we call the self-harm. And in India in particular, we are seeing the figures that because of the pressures from the system, from the family, and you need to kind of do well and well, it is causing a lot of children at risk. You look at the other extreme, elderly, partly because of the age, partly because change the social structure, more prone to develop depression. But ਜਿਹੜੀ main ਜਿਹੜੀ age ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ mid 20s to early 30s. Worth remembering, it is a medical disorder. 80% of the times, figures that we have, if you talk to the general practitioner or you talk to the consultant, it is very treatable. It's not like high blood pressure or diabetes that once you're diagnosed with that you're going to have the medication for a long time. ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਿਗਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸੀ ਜੇ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਹੈਗਾ, 55% ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ is from India, and primarily we're looking at Punjab, and figures that ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, it is not represented at all. There hardly any uptake from the Sikh community. Recently we have produced a paper which is coming out in few months time, very clearly showing ki, as I said in the beginning, 20% of us, irrespective of the ethnicity, will have the disorder. Where when we look at the figures that we treat, it is nowhere near to more than 2 or 3%. And it comes down to very much the kind of type, the way we look at, कि एक दफ़ा कोई mental disorder हो गया, हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी, and it's more like a stigma in the community that we have. That anybody who has got a mental disorder, somehow they would be kind of not treated the way somebody which doesn't have a mental disorder. I would like to make this plea to the people who are watching this program that there is no difference looking at depression and talking about diabetes or hypertension. अगर diabetes ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, we have people all the time, 3 times a day they will have injection without any problem. The moment one is talking about finding it difficult to cope, feeling sad, not able to sleep, suddenly lagda hai ki this becomes a major issue, as if something terrible is going to happen. And this is where we are having major difficulty. We are making some headway, but still remains a major issue. ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ
ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ is there a connection between mental well-being and physical well-being? I think it's a very, very important question. In the Indian context, we talk about body and mind together. So some of the time, what you have, the bodily kind of symptoms is very much related to the mind. There's no distinction. Look at any holy scripture. You talk about body and mind together. You cannot separate the two. If you're not sleeping well, if you're not eating well, if you're not having the energy, your mind is not going to function. Other way around, exactly. If you're feeling sad, depressed, and there's some chemical imbalance around in the brain, you're going to have the physical symptoms. So this is I don't think this point is debatable at all. This is where I think that even the Royal College of Psychiatrists is taking the view very clearly that there should not be no distinction. So all the classification that you saw in the last 10-15 years is very much coming to the single kind of presentation that it is very much interrelated. What happens in the body relates to the mind. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ I think this is going back not only in our community. I can tell you in various other communities, I think across the whole structure that we look at, there is a stigma attached to this particular difficulty. I think in Asian context it's slightly more because the visions people have about being somebody who's mad. If you look at the Indian films, for example, the way the madness is projected, how people behave, which hasn't done any good to understanding about the illness per se. But I have a number of talks recently, and I think I can just remember one particular instance where this lady asked me that reason, this is a person that I saw through home treatment and who has been unwell for the last 4 or 5 years, and the whole family was looking after the person without any contact with the general practice or anyone else. Eventually, when the person stopped eating and drinking, weight was going down, called the general practice, we got involved, had to bring this patient under a section into the hospital and discovered, and we had a good debate after that. And I think the simple question was, why didn't he do it? And she said to me, well, we thought he'll come out of it, he'll snap out of it, and it happens to everyone, and it's not something one should be, it's like saying it's kind of a failure on the part of the person concerned. And then I think which came out more kind of clearly was, if we go to the GP, what they will do is give the medication and it will be forever. So I asked her, I said, look, does anyone in the family suffer from hypertension? She said, I said, do you take medication? Yes. How long have you been taking it? For the last 15 years. I said, do you ever think about taking tablet for hypertension? No. Tell me, try to kind of convince me what is the difference. Argument I will put forward to the listeners would be that if we get people in time, figures are pretty robust across the globe, is that 80% of the time we should be able to treat the disorder in time. What I mean by that is that they may not need the medication after that. 20%, may happen again and again, but again, one really has to look at the quality of life. As I said in the first question, in terms of not the effect of what the person is going through, is what it does to others. So I think it's very important to keep that in mind, that it is one of the commonest mental disorders that we have across the globe, very treatable, it's medically caused, certainly it's a complex situation, but certainly we are looking at a very good outcome if people approach and have the treatment in due course. Thank you very much for that, Dr. Singh.